Welcome to English and Haitian course by Jude Angus. Bienvenue dans cours anglais ak haïtien de Jude Angus. The words in Haitian will be in red. Mot en haïtien yap en rouge. The words in English will be in blue. Mot en anglais yo ap en bleu. The synonyms will be in yellow. Synonyme yo ap en jaune. Lesson 11. We are going to learn about the weekdays and the months. Leçon 11. Nous allons apprendre jour semaine yo avec mois yo. Monday. Monday means lundi. 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 Lundi qui veut dire Monday. Monday. Tuesday. Tuesday means mardi or mardi. Mardi or mardi. Mardi ou bien mardi veut dire Tuesday. Tuesday. Wednesday means mercredi. Mercredi. Mercredi qui veut dire en anglais Wednesday. Wednesday. Thursday means jeudi. Jeudi. Jeudi qui veut dire Thursday. Thursday. Friday means vendredi. Vendredi. Vendredi qui veut dire Friday. Friday. Saturday means samedi. Samedi. Samedi qui veut dire Saturday. Saturday. Sunday means dimanche. Dimanche. Dimanche qui veut dire Sunday. Sunday. January means janvier. Janvier. Janvier qui veut dire January. January. February means février. Février. Février qui veut dire February. February. March means Mars or Mars. Mars or Mars. Mars ou bien Mars veut dire March. March.
March. April means avril. Avril. Avril qui veut dire April. April. May means May. May. May qui veut dire May. May. June means juin. Juin. Juin qui veut dire June. June. July means juillet. Juillet. Juillet qui veut dire July. July. August means août. Août. Août qui veut dire August. August. September means September. September. Septembre qui veut dire September. September. October means October. October. Octobre qui veut dire October. October. November means November. November. Novembre qui veut dire November. November. December means December. December. December qui veut dire December. December. Please subscribe and like this video. Tant pis, abonnez. Et puis, bah nous un petit like.